lấy đà nhé. Ví dụ mình có cái chuyển động như này. Thế là từ lúc nó đứng yên đến lúc chuyển động nó không có cái gì để báo trước hết nhá. Thì bây giờ mình sẽ thêm cái lấy đà vào. Đó là mình sẽ copy, chuột phải copy cái key đầu tiên, paste ở ra phía trước. Đó. Và ở chỗ này anh sẽ cho nó hơi, ví dụ như là lùi lại một tí. Ok. Rồi, xem mình có gì nhá. Ok. Rồi, thậm chí là mình có thể kéo cho sát lại với nhau đó, để lúc các đánh đà nó dài cái thời gian ra và cái lúc hành động nó rút ngắn lại thì nó sẽ có sự tương phản hơn. Đó, ví dụ như đứng yên này. Ok. Đó. Khi mà nó đánh đà thì anh sẽ có cái sự chuẩn bị đó. Mình biết là cái nhân vật nó sắp sửa làm gì. Đó, anh xây cái character đó. F4 đó. Đó. Chỗ này nghĩ anh sẽ để chậm chậm đến đây. Ok, nó hơi đây này. Ok, như này. Ok. Rồi, mình có thể làm cho nó thú vị hơn nữa. Ví dụ như khi tôi đứng đây đi, đó, mình sẽ ghi cái rotation của nó. Anh sẽ rút D sau cái tâm xuống dưới. Bạn có thể ghi như này. Thấp một tí nữa. Đây nhá, rotate Z. Rồi, ok, kỳ. Khi mà nó lùi lại lấy đà thì nó hơi nghiêng như này. Ok, nó sẽ trông như này. Đó, sau đến lúc mà nó chạy thì mình sẽ rotate lên này. Ok, đó. Xem cái vị trí. Rồi, đến đây nhá, đến đây nhá. Đó. Anh sẽ hơi nghiêng kỹ. Rotate Z. Thì xem này. Đó. Đây, từ đây đến đây chắc là phải hơn tí nữa. Đó. Lúc này nó mới bật không rồi. Cứ phải giảm dần đều thôi. Ok, đó, có thể mình đây này, có một cái motion blur này, đó, để thêm một tí nữa motion blur nhé, cái motion blur lên xem là đấy. Thì anticipation này trong cái trường hợp này nó sẽ giúp cho cái chuyển động của mình nó được dự báo trước nha, nó cho cái nhân vật của mình nó có thêm cái thời gian để tích lũy cái năng lượng trước khi là hành động.
Còn cái rotate, cái xoay này, cái này nó gọi là follow through overlapping action, tức là khi mà nó chuyển động thì không bao giờ các cái đối tượng, các cái bộ phận nó chuyển động cùng một lúc nhá, như thế nó sẽ bị cứng các bạn. Nó sẽ có một cái chuyển động trước và có những cái đối tượng bị kéo theo sau nhá. Đó. Thì ví dụ như lúc nó đi cái phần đế, cái phần chân nhá, sẽ di chuyển trước này. Đó, này nó đi nhá, cái thằng kia nó mới nó vẫn chưa đi. Lúc sau thằng kia nó chạy theo đối tượng lại nhá. Đó. Đây, đó, bị kéo theo. Và khi thằng này nó dừng lại rồi, ở đây nó dừng lại, cái chân nó dừng lại thì thằng này nó vẫn tiếp tục di chuyển. Sau đấy nó lại recover lại. Đó. Thì đây cũng là hai cái đặc điểm rất là quan trọng khi mà chúng ta animation, chúng ta phải chú ý, chúng ta thực hiện nó, thì nó gọi là principle animation anticipation. Okay, Hello, my name is Dan, and welcome to New Frame Plus. Thấy không? Thấy mèo tu không? Thấy mèo chưa không? Đây này. Hello, Đó, nó tung trưởng này. my name is Dan, and Đấy, cái này là anticipation đấy. Thấy nhá? Khi nó tung trưởng nó đưa tay ra cái dạng này, nó lấy đà, giai đoạn lấy đà rất là lâu luôn nhá. Đó. Có thể nó tung trưởng rất nhanh nhưng là lấy đà rất là lâu nhá. Nó có nhiều lý do lắm, ví dụ như ở cái này tích lũy năng lượng này, dự báo trước cái nhân vật sẽ làm gì, nhưng mà đồng thời nó cũng khiến cho ví dụ như là mình, nếu mà là mình nhá, mà mình mà chơi mình thấy con quái đang chuẩn bị thì mình cũng biết đường mình tránh. Chứ nếu mà nó ra đòn cách đột ngột thì làm sao tránh được nhá. Có nhiều lý do để chú trọng vào cái anticipation này. welcome to New Frame Plus. It's time to talk about another one of the 12 principles of animation. We've talked about timing and we've talked about squash and stretch, and today is a special day because we're going to look at one of my favorite principles and one of the most important for video games, anticipation. If you have watched any of the other videos on this channel before, you've probably heard me use this term at least once. Anticipation is the preparation for the main action. It's the crouch that comes before the big. Đúng không? Anticipation is the preparation, một cái sự chuẩn bị nhá, cho cái hành động chính. Jump. It's the wind-up before the pitch. It's something that accompanies almost every action you can think of, and it serves two important functions in animation. First of all, it helps to sell the physicality and power of an action. For an animated action to look right, Nó sẽ tạo cái tích lũy cái năng lượng đúng không? Cho cái hành động, và nó sẽ trông nó right, tức là trông nó hợp lý. an action. For an animated action to look right, it has to have convincing body mechanics and a sense of weight, and those things are often conveyed through the anticipating action. Like, try to imagine a free runner jumping from one platform to another without first bending their knees to maximize the power of the jump. Imagine a golfer trying to drive the ball down the fairway without first taking a nice big backswing. Or a pitcher throwing the baseball without that windup. Those actions would all look unrealistic and just bizarre without their anticipating actions. The preparatory movements are what convey the. Bạn thấy không? Một cái này là không có anticipation này nhá. Không có anticipation đây. Unrealistic and just Được chưa? bizarre without their anticipating. Đó. Kiểu không biết cái lực từ đâu đến đúng không? Như kiểu nó hất lên không phải là đánh. Actions. The preparatory movements are what convey the power, and the more powerful the action, the more exaggerated that anticipation needs to be. But anticipation also serves another crucial purpose. It helps an action to read better. Anticipation helps to guide the audience's eye and prepare us for what's about to happen. When we see that pitcher wind up, we can already tell what they are about to do. When we see a Looney Tunes character take a few steps back and coil up with their foot raised, we can already predict that they're about to sprint off screen at top speed. With a good anticipation, you should be able to cut to black right before the action happens and still know exactly what that character was about to do. Anticipation can also be a great way to create contrast when you really want to emphasize an action. Say you're animating a cartoony character and you want to make them react strongly to something, like they're suddenly surprised. Now, obviously, you want to have them do a big bug-eyed expression, but
reaction will feel even bigger if you first have them scrunch their face up for a frame or two, just to maximize the change. Anticipation is a great tool in any animated medium, but it's one of the most important Phim gì principles. các bạn nhỉ? Phim gì? Obviously, you want to have a Phim gì? Đắc. Ai cho biết cái này là cần đắc? Đắc ạ. Thế thôi á? Vâng ạ. Ok. do a big bug-eyed expression, but that reaction will feel even bigger if you first have them scrunch their face up for a frame or two, just to maximize the change. Anticipation is a great tool in any animated medium, but it's one of the most important principles for games, because players aren't just passively observing the movement of characters on screen. We often have to respond to it. Thấy chưa? We need Thấy chưa? visual cues to Đó, react thầy lấy đà thì biết nó sắp đến rồi. Anticipation provides them. And how do we know that the huge Đưa cái tay lên này, đưa tay lên này, chuẩn bị cháy này, đúng không? Chạy đi! which gives us the chance to predict what's coming next and hopefully allows us just enough time to get away. A lot of action games are built around the idea of reacting to your opponent's tells, of recognizing the incoming attack just quickly enough to dodge out of the way, maybe even to respond with a counterattack. Some games, like Sekiro, demand even more precision, requiring that you not only recognize that the incoming attack is coming, but also deliver a specific, precisely timed response. This sort of game requires very well-crafted anticipating actions. Sekiro's animators and designers had to do endless frame-by-frame tuning of all the attack animations for every enemy in that game, because they had to ensure that each attack was A, visually clear enough to see coming, and B, visually distinct enough to be identified and appropriately responded to. If those animated anticipations weren't clear, the entire game's combat system simply would not work. But this can all get a little bit tricky when it comes to animating the player character, because when the player hits a button, they generally want the associated action to happen quickly. Many of the best feeling games to control are the ones where it seems like actions come out nearly instantaneously, where the player character responds immediately to your inputs. Like, when you press the attack button in a Smash Brothers game, your hit will often land like 1/10 of a second later. Now, that leaves almost no time at all for an anticipation, but if you play Smash Brothers, you know how responsive those characters feel. Of course, not every genre of game demands that kind of instantaneous action. In slower-paced action games like Dark Souls or Monster Hunter, your player character's attacks will often have much lengthier windups. Having to factor in that anticipation time forces players to choose the timing of their attacks more strategically. Or in a turn-based RPG or an RTS or any other genre where the player isn't controlling the characters directly, well, in those cases, responsiveness isn't nearly so big a concern, which means that there's a lot more wiggle room on animation length. But more often than not, when it comes to player characters, responsive controls take priority. So the game animator just isn't going to have the luxury of giving each action quite as much anticipation as we like. Which means that we've got to look for other ways to sell the power of the player character's actions. One common strategy is to extend an action's recovery time rather than its windup. This can help to visually convey the exertion and the power of an action without costing additional time in the anticipation phase. Now, in terms of realistic physicality, it's no replacement for a good anticipation, but in terms of game feel, it does get the job done. And as a bonus, it gives the designers a handy method of building risk and reward into your moveset, with more powerful actions leaving you vulnerable for a longer time afterward. Another approach that animators often take is to try to sneak an anticipation pose into the earliest frames of an action. Just enough time to reap some of the benefits without having to lose too much responsiveness. Like, when you press the jump button in Anthem, it may only last a few frames, but your javelin will sneak in a quick crouch before jumping, which adds some nice springiness to the launch. When Mario throws his cap, he instantly snaps to this wind-up pose and begins his twirl, which itself actually functions as a kind of visual anticipation before the actual throw. But sometimes that window is so tight that the animators can only sneak in the feeling of an anticipation pose. Like, the jumping animation in Celeste has 0 time for an anticipation. Literally 0. When that jump input gets received, Madeline is up in the air next frame. So, since an anticipating crouch is out of the question, the animator instead has her sprite do an exaggerated stretch as she lifts off, which sort of subconsciously implies the existence of a crouched down squash beforehand. There isn't one, but
it sort of feels like there was, which is very cool. Anticipation may not be a tool that game animators can use quite as often as we usually like, but it's still one of the most important animation principles for this medium. It creates opportunities for players to react to opponents. It defines how our player characters' actions feel in our hands. It can even be a game design tool for creating risk and reward opportunities in combat and shaping a game's difficulty curve. So much interesting gameplay variety, all built upon one animation principle. But I think that will do it for Anticipation. 3 down, 9 to go. Be sure to subscribe so you don't miss the rest of them, and consider so. Rồi, hôm nay đến đây nhá. Thanh Đàm. Bạn này anh có nhé, bạn Bùi Minh Tân Vắng nhé.